அனைவருக்கும் வணக்கம். புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் மொழி இலக்கிய பண்பாட்டு புலத்தின் இந்திய மொழிகள் மையத்தின் தமிழ் பிரிவு ஒருங்கிணைக்கும் தமிழ் செவ்வியல் ஆய்வுகளின் தற்கால போக்கு என்னும் பொருண்மையிலான 7 நாட்கள் நடைபெறவுள்ள பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தின் முதலாம் நாள் 2ஆம் அமர்வு இனிதே துவங்குகின்றது. இந்நிகழ்வில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள், ஆய்வாளர்கள், மாணவர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரையும் JNU தமிழ் பிரிவின் சார்பில் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இந்த 2ஆம் நாள் கருத்தரங்கின் அமர்வினுடைய கட்டுரை தமிழ் மலையாள செவ்விலக்கிய உறவுகள் என்னும் பொறுமையினதாக அமைகின்றது. இந்நிகழ்வில் கேரளாவைச் சேர்ந்த மேனாள் அரசு கல்லூரியின் மலையாள பேராசிரியர் திரு ரா கோபிநாதன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய கட்டுரையை வழங்க உள்ளார்கள். அதற்கு முன்பாக பேராசிரியர் குறித்தான சிறு அறிமுகத்தை வழங்க எம் துறையின் பேராசிரியர் திரு ரா அரவேந்தன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ் மலையாள செவ்வியல் உறவுகளை அழுத்தமாக பேசுகின்ற அறிஞர்கள் ஒருவர் பேராசிரியர். இவருடைய நூலை முனைவர் பட்ட விமலா அவர்கள் முழுமையாக பல வாரம் தமிழாக்கம் அறிமுகம் அந்த நூல் விரைவில் தமிழில் வெளிவர இருக்கின்றது. அத்தகு பேராசிரியர் பல்வேறு வாழ்வியல் சிக்கல்களிடையே எங்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று இன்று கட்டுரை வழங்க இருக்கின்றார். அவர் பங்கேற்பது நன்றி. பேராசிரியர் ரா கோபிநாதன் அவர்கள் மலையாளத்தில் சம்ஸ்கிருத நாடக மொழிபெயர்ப்புகள் காளிதாசரின் அபிஞான சாகுந்தலத்தை முன்வைத்து Translation of Sanskrit dramas in Malayalam with special reference to அபிஞான சாகுந்தலா by காளிதாசா என்னும் தலைப்பில் முனைவர் பட்ட ஆய்வினை மேற்கொண்டுள்ளார்கள். கேரள அரசு கல்லூரியில் பணியாற்றி மலையாள இணை பேராசிரியராக பணி நிறைவு செய்துள்ளார்கள். ஒருங்கிணைந்த மலையாள அகராதி இன்டகிரேட்டட் மலையாளம் டிக்ஷனரி உருவாக்கத்தில் மலையாள பல்கலைக்கழகத்தில் 2 ஆண்டு காலம் எடிட்டர் ஆசிரியராக பணியாற்றியுள்ளார்கள். கவிதை, நாடகம், இலக்கிய பண்பாட்டு திறனாய்வு, அழகியல், கேரள வரலாறு, இலக்கணம், மொழியியல், மானுடவியல், அகராதி, மொழிபெயர்ப்பு, திரைப்படம் ஆகிய பொருண்மைகளில் மலையாளத்தில் 20ற்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளார்கள். இவரின் மலையாள பாஷா தொல்காப்பியத்தில் எனும் நூல் JNU தமிழ் பிரிவின் மேனாள் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் முனைவர் ப. விமலா அவர்களால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு நூலாக வெளிவர உள்ளது. தற்போது பேராசிரியர் அவர்களை தமிழ் மலையாள செவ்விலக்கிய உறவுகள் என்னும் பொருண்மையில் கட்டுரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். May I start? Yes, sir. Yes, sir. You can proceed. Yes, sir. தொடங்கலாங்க சார். Yeah. Thank you. ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் இந்தியா மொழிகள் மையம் தமிழ் பிரிவுடன் அன்புள்ள பேராசிரியருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியுடன் தலைமைக்கும் ஆசிரியருக்கும் மாணவர்களுக்கும் வணக்கம். எனக்கு இந்த பெரிய அறிஞர் கூட்டத்தில் ஏற்பட்டு பேசுவதற்கு அழைப்பு கிடைத்ததற்கு தமிழ் பிரிவுடன் தலைவருக்கு மிக்க நன்றி. தமிழ் மொழி இனிமையானதும் இலக்கிய விளக்கம் நிறைந்ததும் மட்டுமல்ல, ரொம்ப பழமையானதும். தமிழ் மக்களின் அறிவாற்றலும் மிக முன்னேற்றம் அடைந்துள்ள தமிழ் இசையும் நாட்டிய கலைமகளும் இந்தியாவில் மட்டுமின்றி உலகமெங்கும் புகழ் பெற்றிருக்கின்றன. ஆனாலும் எனக்கு வழக்கமில்லாமல் நான்கு தமிழ் பேசுவதற்கு பிரச்சனை இருக்கு. திருக்கதர்ச்சி நூலாசிரியர் வாழ்ந்த செந்தமிழ் நாடு, அந்த இடத்திலே திங்கு தமிழ் பேசுவது கஷ்டம்தான். அதனாலே நான் ஆங்கில மொழி பேசுவது மன்னிக்க வேண்டும். வருங்காலையில் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி கிடைத்தால்
கண்டிப்பா நான் தமிழிலேயே பேசுவேன் என்று தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So, I will present my paper in English. Sorry for that. Thanks to the professors and the other faculties of the Tamil PTU of JNU for giving me an opportunity to revisit the classical relationship between Tamil and Malayalam in the background of the age-old brotherhood and homogeneity sustained between the two socio-political and cultural, undoubtedly linguistic as well, streams of India. In the outset of the paper, Tamil Malayala Chevilakya Uravugal, Tamil and Malayalam classical relationship, I would like to quote Dr. S.N. Kandaswamy from his book, Tamil Literature and Indian Philosophy, that despite these superficial differences, there exists from the dim past the underlying unity in the customs and conventions, ideas and ideals among the people distributed from Kashmir to the north, in the north to Cape Comorin in the south. Unity in diversity is a cliché, but a fact which is unavoidable in such a context of comparison of internal relationship in the Indian premise. But it needs a correction regarding Tamil and Malayalam relations because diversity is only a superstructural concept began after 10th century AD or later than that, though the symptoms of the cleavage in the language appeared in the Chera region even from the time of Tolkapia. 1. Almost all the socio-political and cultural aspects, including language and literature, both countries followed are same and they share similar ethos and attitudes until 10th century AD is undoubted. As we know, the political leadership from the emerging stage of ancient Tamilagam, that is Chera, Chola and Pandya countries were differed, but they were brothers according to tradition. For example, Shakuntala, wife of the king Dushanta, had two sons named Bharadan and Andhran. The sons of Bharata died due to smallpox, and hence he adopted Bharata, son of Haridwaja, so that the sons of Bharata happened to be of Haridwaja tribe. The sons of Andhran and Pandyans, Cholas, Keralas, and Kundalas, that means Karnatakas, they founded 4 countries, each in their name. Racially, they are Nagas speaking Dravidian languages, says Dr. Ambedkar. D.D. Kosambi also shares this opinion with a detailed description about the copious heritage of Nagas and their political history. By BC 1600, Naga rule was dominant in India, according to historians like Romila Thapar. I mention this to show that the relationship between Tamils and Keralites are continued from prehistoric times and their racial affinity is same and they are natural brothers. 2. Historically, ancient Tamilagam had long ancestry rooted in the proto-historic period of India. The dispute whether the Dravidians are originated in India and Africa simultaneously and spread across the world, according to many scholars, or the argument that they arrived from Caspian and Elamite region to India, or the out of Africa theory is not relevant in this context because my point is that the relation between Pandyans, that means Tamils, and Cheras, that means Keralais,
is not a modern affair, or it started from the Sangam period. They were present in Konkan or peninsular India before 1000 BC, and around that period, they had formed a political outfit named Tamizhagam. During early Tamizhaga period, prior to Sangam age, a Tamizhaga league was there, as indicated by Kalika Emperor Karavela's Hadigumba inscription. That means between 3rd century and 2nd century BC, which defended the invasions from the north for a long time. On 2nd century BC, a Maurya attack was defeated by Nandans, a king of Pali, with the support of a Chola king, and later Pali was annexed by Cheras, even though the Nandans were their relatives. The dispute whether Nandan was the name of an individual or a title also is irrelevant here, as my attempt is restricted to the relation between Tamil and Malayalam cultures as far as it is connected to the socio-political developments. The presence of the pre-Tamilians and the culture and living system of the Proto-Dravidians in the peninsular India are almost same from 1000 BC, as Dr. Caldwell and B. Krishnamurti had reconstructed it. Food, dress, households, structure of the kingdom, governance, city planning, agricultural methods, local and foreign trades, faith, flora and fauna, and the like were same and similar. Hence, it is not accidental or augmented, but natural that the history, literature, language, and ethos they share alike. Yet, we have no specific evidence to describe the history of South India as on 3000 BC, except some speculations and logical conclusions based on the legends and historical indicators about the origin of the Andhra, Karnataka, Chera, Chola, and Pandya kingdoms. Third, the emergence of Tamizhaga Empire and the origin of Movendar is not evidenced by any historical materials despite the Sangam works. Shivaraja Pillai writes in his eminent book, The Chronology of Early Tamils, that various have been the attempts made till now to utilize the facts gathered from the literature for edifying narratives, descriptions, and exhortations. But a genuine history, none of these, it must be regretfully acknowledged, has been to evolve. But he admits the importance of Sangam literature that is apparently rich enough, and what is more important and valuable for the historians, it happens to contain a simple and faithful record of happenings of a far-off period. In the words of Dr. Kandaswamy, the available classical writings that stood the ravages of time are Tolkappiyam, the earliest extant Tamil grammar, and the super anthologies known as Ettutogai, 8 compilations of poetry, and Pattupattu, 10 idylls. By using the word Tamil, for instance, Kandaswamy refers to Adi Shankara being born in Kaladi of Cheranadu. His mother language is Tamil. The great modern grammarian of Malayalam language, A.R. Rajavarma, explicitly states that Malayalam is Tamil, which has been admitted by Leelatilakam of 14th century, Kannasan 13th century, and Ramacharitam of 12th century AD. Between AD 4th century and 9th century, Malayalam language is called Chera Tamil or Malanattu Vazhakam by the interpreters of Tolkappiyam. From the period of Tolkappiyam, Malayalam language was called Tamil, and later it was named as the language of Cheranadu or Kerala,
and still the language has no name besides connected to the country. It is the mother tongue, that is Malayalam language, or Malayalam is the name of the place, meaning hilly region, not the name of a language. Fourth, the relationship between Tamil and Malayalam as two prominent members of the South Indian Dravidian language family need no explanation here. In spite of that, the political and socio-cultural homogeneity, along with the identical similarity of classical literature of both languages from 3rd century BC to 39th century, is historically remarkable. Until that period, from an unknown past, as indicated above, in every respect of the evolution, Tamilagam as a political entity formed a Chera, Chola and Pandya kingdoms shared similar ethos and way of life, while from BC 3rd, a vantage point of Sangam literature, we get reliable historical chronology, which have been attested by some inscriptions we got mentioning the names of some kings praised in those poems. My venture is not to go deep into the analysis of Sangam literature or the poets and bards or the kings who were praised in them. My aim is to elucidate the relationship maintained by the Chera and their counterparts in Chola and Pandya countries. Geographically, the two regions, Chera and Chola Pandyas, that means modern Tamil Nadu, are separated by western cuts by making no barriers for their interactions, never in the long past because of more than 12 passes in the hill tracks across the western cuts. Almost all were trade routes besides the western seashore ways. Moreover, Kongu Nadu, Coimbatore region, Kullimala, Old Salem district, Namakkal were the parts of Cheranadu sometimes, and the tribes of Kullimala were called Malayaligal or Kullimalayalar. Salem was the first district in Kerala, and on all milestones from Kalikavila to North Kerala, the distance of Salem was given. Ainadu, a part of Kerala, was extended to Kanyakumari district, and its capital, celebrated in Sangam works, was Ayakudi in modern Tamil Nadu. Tulnadu also was sometimes a part of Cheranadu. The cave paintings found out in Kerala at Marayur, Angod, Tenmalai are in the trade routes to Tamil Nadu, and Poraivarai Karikayur rock arts also can be assumed to be connected to a common heritage of Tamil Nadu and Kerala. Once Karur was the capital of Chera kingdom, and the coins of Chera kings were found from Adichanallur, Dharmapuri, Salem, Coimbatore, Palani, and the Tirunelveli regions show the historical connection between Kerala and Tamil Nadu. Almost all the communities in Kerala are seen in Tamil Nadu. Chalier, who weave, gold and pearl traders, Kannans, charcoal workers, coppersmiths, Tachanmar, that means carpenters, Kollanmar, blacksmiths, Tattanmar, silver and goldsmiths, Panar, Vellalar, Vaidyar, that means local physicians, astrologists, messengers, chariot drivers, Sudar, prostitutes, timekeepers, dancers, wader, fishermen, and all sections of people present in Sangam poetry like Parayar, Kuravar, Maravar, Meenavar are seen in both Tamil Nadu and Kerala. It is well known that the Sangam poems are the praises of the rulers of the age, mostly of Movendar, the crowned kings, and the rest are about the small rulers, that means Samandas, and Vallals, benevolent lords, like Nannan, Ais, Adiyaman, Naduman, Anji,
Malayaman, Pari, Kari, Ori, Nanjil Valluvan, Oiman, etc. etc. Marital relations between those royal families were also not uncommon. Hence, the relation between Tamil and Malayalam classics is quite natural and linguistically homogeneous. M.P. Shangunni Nair opines that the heritage of Sangam is common to Tamil and Malayalam. But following L.V. Ramaswamy Iyer, he relates Old Malayalam to Middle Tamil, which I have rejected in my book, Malayala Bhasha in Tolkappiyam, based on the abundance of Malayalam language features present in Tolkappiyam in linguistic, historical, socio-cultural, philosophical, and poetic aspects. If the Thinai structure and philosophy and extravagance of the aesthetics of Dravidian culture is considered, the three Nadus, Chera, Chola, and Pandyas, being the historical background of the Ainthinai concept, the environmental impact is applicable for the trio countries. The geography of Kerala and Tamil Nadu, that is Chola Pandyas, share the Kurunji, Mullai, Palai, Maridam, and Netherlands, even though Chera was called Palkundrakuttam, or Malay Nadu, or Malayalam, and the like, emphasizing the dominance of the hilly region. But the western boundary of Kerala is totally seashores. Middlelands of Maridam and Palai region in Palakkadu, while regarding Tamil Nadu, seashores embrace of the eastern limit and the western shores to an extent. All other divisions are existent. Moreover, fish was the emblem of Pandyans, linking them to sea and fishing. Tiger for Cholas, insignificant to the Thinai relation, and bow and arrow for Cheras implied to the hunting in the Kurunji lands. Ais are shepherds of Mullai land who had formed a kingdom of their own. Livelihood in every Thinai land, which is transferable, endorsed their socio-economic status but never confined them to any particular stint, and hence an overall regional similarity of the three countries is unquestionable. Actually, the Thinai philosophy gave a broad and distinct vision, the lifestyle and the aesthetic definition, extensive up to the modern period. It means that the division of Thinai Nilams and that concept has philosophized the intimacy of Kerala and Tamil Nadu pertinently. It is an integrated theoretical system. The geographical features of every Thinai and the suitable economic structure related to it, as well as the art forms evolved out of the totality of these situations with their mutuality, depict the order of a self-reliant lifestyle. As Dr. Ayyappa Manikar pointed out, every Thina is the composition of place, time, and weather. If the inscriptions are in Tamil incorporated with Prakrit, Sangam poetry represents the period of standardization of Old Tamil according to Kamil V. Swelibil. The contact with Prakrit and Abramsas for 2000 years had encouraged the process of standardization. Sixth, a detailed analysis of Tolkappiyam convinced that it is the first grammar book availed not only for Tamil but for Malayalam also, since Malayalam language is the continuation of the speech form or dialect of Sangam Tamil. Not to say that Sangam literature is in Chentamil or literary Tamil. In spite of the later developments, Eduthadikaram and Cholladikaram, even though to some extent have some differences in word forms and Sandhi, Punarchi, are same in both languages. Though the word Koduntamil is not used in Tolkappiyam, it draws a clear line between the literary language, especially of the elite class represented by Sangam poems, like the Manipravalam in Malayalam, and the speech language is reflected in HEL
and Marapiyal of Tolkappiyam. Like Leelatilakam, Tolkappiyam codified the rules and regulations governing the structure of the Tamil language and the content and form of its literature in three parts, in which the first two portions deal with the grammar and linguistic aspects, while the last one discussed in detail the poetics and prosody, the literary aspects of the Tamil language, simultaneously throwing flood of light on the social history of the people. But the common people are avoided because the poems are above the higher-ups, as it is mentioned above. Actually, it is concerned with the Trivarnika, three Varnas, literature of the era. It excludes the common people because the poems are related to Aindhanai. And according to Tolkappiyam Porul Nool 25, excepting the Aindhanai, Dasas and workers can be heroes and heroines of Perindhanai. Porul Nool 31 refers to four Varnas. In Chirappavayiram of Tolkappiyam, it is stated that the Nools of the book, Pulam, was Toguttu, collected after Vazhakkum Cheyyarulum Ai Irumudalin Eluttum Chollum Porulum Nadi Mundu Nool Kandu Muraipadai Enni. That means examining chronologically letters or alphabets, words and content of both oral and literary languages existed before. Ulavazhakku indicates the empirical or popular usage found in the poetry, says Dr. Kanthaswamy. Nadagavazhakku means dramatic usage, and Pulanveri Vazhakku is the usage based on scholarly conventions, being the blend of the first two usages. It should be noted that the language of the quartet lines from Tolkappiyam has close affinity to Malayalam, if it is changed slightly, just as Vazhakkum, spoken language, Cheyyulum, literary language, Aya Iru Vibhagatindeyum or Mudalindeyum. Mudal can convey the same meaning in Malayalam also. Eluttum, Chollum, Porulum, Nadi, Anveshichu, Mun Niyamangal Kandu, Parishodhichu. Kandu will also convey the same meaning. Muraipadi, Enni, Aduki, arranged in the order. I mean that the language of Tolkappiyam to an extent reflects the form, vocabulary, and the morphophonic structure of Malayalam language, and hence the close relationship of the Nools to the rules of Malayalam is total and historical. Almost all the rules in HIL deals with the grammar of Malayalam language because it is based on the dialect of Malaynadu or Cheranadu, specifying Kuttanadu and Kodungalluru, two regions in modern Kerala. It is said that Tolkappiyam was accepted in the second Sangappalaga after clearing the doubts, all the doubts raised by Adangodu Tashan, who belonged to Adangodu in Kerala. Whatever may be the fact about the arguments of some scholars like Takanobu and Andronovu that Tolkappiyam was also belonged to Kerala. Despite the interpretations of Teiva Chelayar, refuting the arguments of Ilamburanar, Chenavarayar and Nachinikiniyar about the geography of Chendamil Nilam, that Korkai beyond the south of Vagai River, Kodungallur or Kodungallur at the west of Karur, and Kanji at the north of Marda River excluded from good Chendamil Nilam according to their interpretations. It can be said that Vadavengadam, Tengumari, Hai, Idai, Tamilhuru, Nallulagam, meaning all the countries except the countries at the south of Kanyakumari up to Vengada mountain at the north are good Chendamil speaking areas. There are direct indications in Tolkappiyam emphasizing the prominence of Kerala as a Chendamil Nilam. It is sure Tolkappiyam deals with the language spoken in the areas including Kerala.
Moreover, Nool 397, among the 4 divisions of words given in Tulkapiam, namely Iyarchol, Tirichol, Tisaichol, and Vatachol. Nool 398, Iyarchol is the words suitable to use in Chentamil Nilam and spoken everywhere without a difference in meaning. Example, Choru, cooked rice, Pal, milk, Tengu, coconut tree. These words are in common parlance in Kerala. Nool 399, Tiriyul has 2 divisions and one of them is a number of words denoting one meaning. Among the examples for it, words Verpu, Vilangal, Vindu, Adukkal, meaning mountain, are applicable to Malayalam, Old Malayalam or Chentamil, Cherathamil. The other is one word having many meanings. For example, Adi means ocean, wheel, and circle. These words are common in modern Malayalam. Next is Nool 400. Tijaichol, defined as the words spoken in any place means Nilam, among the Pandiru Nilams connected to Cherathamil Nilam, used in poems, and the example given is Thai, meaning mother. Then it is said, instead of Thai, Kutanatar, a region in Kerala, will say Tallai and Achan for Tandai, father. Nool 401. Next is Vatachal. Sanskrit words written in Tamil letters, a common practice in Malayalam. Example, Kamalam, Kungkumam. These words are in regular use in modern Malayalam also. Then the next category, Sanskrit words changed to fit Tamil letters like Rengam, that means Arangam. Arangu and Rengam both in Malayalam. And Lakshmanan, Ilakkuvan in Tamil, Lakshmanan in Malayalam. Clearly demonstrates the lexical relationship between both languages. The other rules given in HIL, exempting a few like Nool 406, 408 are close similar. The Nool 422 is not only same grammatically, but the example is also related to the Chera capital Vanji. If Vanji ki jellu. In short, HIL contemplates the grammar of Malayalam language because it deals with the dialect or speech language. While the words like Ko, Kon, Kuravan, and Kuratti are seen in all Dravidian languages, Vendar and Kodichi are only in Tamil and Malayalam. A long list of such words can be prepared. Marapiyal in Puradigaram generally describes the features of Malayalam language in which Nool 6339 to 645 deals with 4 types of Vadinools, netbooks, which is relevant in Malayalam also. The Tadbhava and Tatsama words given in the Vadinools are even now in Malayalam usage without any difference in forms and meaning. Nool 403 sanctions the change of nasal to glottal, that means Karam. Kurangu in Kudundamalu to Kuraku in Chendamalu, and vice versa. Kuttiyeluveram to Kundiyeluveram, a trend that separated Malayalam and Tamil. This rule indicates the change that was taking place in the speech form of people causing a different identity. Chol Nool 417 refers to the compound words, and the examples given for 2 names is Kapilar Paranar and for many names in Chera Chola Pandyar. Similarly, similarity in these aspects of linguistic and grammatical relations between Tamil and Malayalam need no more explanation. Among 1603 nools in Tolkapiam, only around 150 nools are totally relevant to modern Malayalam.
7. Many others, including the prominent poets like Kapilar, Avayar, Kanicheri Mudamochiyar, Kurungoli or Kirar, Oigayar, and Kadatalayar, had sung on cheras and ice. Even though not contextual, just to point out an interesting nature of the name formation of most of these poets, the R ending style of the name may be an indication to their originality or culture. The language of the poets who sang about cheras reflects the features of Malayalam language. For example, note the language of a song by Avayar. Nadagendo, Kadagendo, Avalagendo, Misayagendo, Ivvari, Yavuvari, Nallavar, Adavar, Avvari, Nallai, Variya Nilane. Perulu, Puram Bata 187. Nadavuga, otherwise Kadavuga. Aval means Kuli in Malayalam and Mija means Kunnu. Yavuvari and Avvari are Malayalam Sandhi Punarthi, meaning which way or that way. And Adavar with a phonemic change. Aalnavar. Nallai, leaving I become Nalla. Variya meaning Varuna. Iya changes to Unna in Malayalam. Have no crucial difference from Malayalam. More examples can be given from Avayar like Puram 100, 101 and so. For fear of length of the paper, I abstain from quoting more examples. Poigayar's song about Kokkodai Marpan, Puram 49. I refer to Nadagendo, Nadanengo, Urenengo. Goes like that. This can be understood by a Malayali by making little changes grammatically and lexically. Some word forms like it make it feel strange. Nadanenno, Nadanenno, Urenenno, Panigadal Ulla, Cherpanenno, Tilangunna Wal Ulla Kodaye, Nyan Vilikendata. Sandhilek Wal plus Koda, what Koda? Addition of a T is a grammatical change that makes it unfamiliar to Malayali, since in Malayalam it is Wal Ulla Koda, adducing an intermediary Ulla. The usage Punavar meaning those who protect Punam cultivation. If we analyze carefully, is like Parayar, those who beat Para, or Vedar, or Vetuvar, those who hunt in fog. Udaipu, etc. in Malayalam become Udappu, leaving the vowel I. Pullor, Ungu Elum. Pullugal, Uyarnu Elnelkunnadinal. What I mean is that some words and some grammatical changes or inflections are the reason for Malayali to consider this poem Tamil. There are a lot of poems to cite. An example for close affinity in Malayalam in Puranganuru, Agam poems like Agananuru, Paditipattu, Aingrunuru, etc. I can cite poems like Variya, then Variyavini, Maridai Padutta, Kadaiman Pol, Narvadi Pajudumbu from Aingrunuru, and part 4 and 5 of third part by Pale Gaudaminar, part 9 of 7th part by Kapilar from Aditipattu to prove my contention. Most of the songs praising the cheras reflect the features of Malayalam language like these prove the intimate relation to Tamil classical literature. It should be noted that the classical language used in Sangam poems are brief, powerful, and in word forms mostly compounded. The writing style of Tamil continuously without gaps between words is entirely different from the writing style of Malayalam, which used to write with the gaps between words.
I don't argue blindly that these are purely Malayalam poems, except that in Sangam period, Malayalam and Tamil were homogeneous in literature, literary language, but in speech, there were some colloquial differences that paved its own way to Chera Tamil or Malaynatu Vazhakkam, and then into Malayalam in the Chera region. The poems of Kapilar have close affinity to Malayalam generally. Ainkurunuru 244, Amma Vali, Todi, Palmalar Narundan, Nadugadu, Nedunkai, Kuntam Paran, Ain, En Pain Jayimu, Enna Pain Jayimu, Velar Kuri. The point I would like to project is the intimacy of the poetic language of some poets in Sangam period to Malayalam. Not only the kings and vallals from whom more than 18, about whom more than 118 songs had praised or cheras, but the language also is inclined to Malayalam, expressing the parameters of the historical period and culture. 8. As per Urul Nool 638, Vazhakkana Paduvane, Uyarndor Mette, Nigachi our Kattaga Lana. It is explicit that Vazhakkam is the usage among the higher ups because poems are written by them. But Manipravalam in Tamil, as it is restricted to the worship of gods, it is different from that in Malayalam. Marappiyal gives some rules of oral forms which closely resemble the features of Malayalam. Language of Sangam poetry, as I pointed out above, represents the language of the elite class, while Tolkappiyam demonstrates some models of the speech forms closely related to Malayalam, and the anthologies sing solely about Chera kings like Vaditipattu and Kurundagai, and Ainkurunuru have intimate affinity to it, while some other songs sung about Chola and Pandya kings share Tamil features. In Sangam period, according to Tolkappiyam and Leeladilagam, a grammar book on Manipravalam in Malayalam written 4th century AD, Tamil is meant Malayalam, simultaneously styled as Malaynatu Vazhakkam, or Malayalam was identified by the name Tamil till 17th century. Similarities and difference between Tamil and Malayalam phonetics, morphology and gradual evolution of morphology and grammatical evolutions comparing Tolkappiyam, Neminadam, Veerajodiyam and Nannur with Leeladilagam and inscriptional languages in Malayalam, Old Malayalam and Modern Malayalam, and established that the Malayalam language is originated from early Middle Tamil, that is the stage related to AD 5th century to 9th century. Again, L.B. Ramasamy here states that the closeness of the kinship of Malayalam to Tamil, a fact which will have already emerged from the preceding pages, rests upon the fundamental oneness in Malayalam and in Tamil of 1. The sound system, particularly in respect of the distinctive sounds like the alveolar plosives, and the differences between dental na and alveolar na, the occurrence and distribution of the sounds, and the third, Sandhi rules. Many of these resemblances could be shown to be special to Tamil and Malayalam. In short, as R. Caldwell, M.D. R.B. M.D. Eminov, B. Krishnamurthy, the doyens of Dravidian linguistics, and some other well-known Dravidian linguists have established the grammatical and linguistic closeness of Tamil and Malayalam in details. I don't think it's necessary to write extensively about it. In my reservation to these observations is that this trend of Malaynatu Vazhakkam
which Elvier points out in relation to what he calls early Middle Tamil, can be traced to Sangam period and is approved in Tolkappiyam, and it was gradually developed through Sangam and post-Sangam periods to the features of the West Coast colloquial of the 5th century AD. Every language will have an evolutionary history, and Malayalam is not an exception. So, the stages of evolution of Malayalam language can be briefed as follows. Even though it is true that the evolutionary stages of no language could be divided into watertight compartments, a likely division of the stages is possible. Hence, the evolutionary stages of Malayalam language should be divided as follows. The syntax of Old Malayalam, along with the forms of its lexical variants, sandhis, compound words, styles of speech, etc., of the Western colloquial are followed by Malayalam in its development, citing the differences in the usage of the Proto-Dravidian words like podi, yeli, and yether, and the presence of the middle vowels a and o before pa in Kannada and Telugu. William Wright says that the changes in the Proto-Dravidian periods were repeated in the same situations, or these forms were preserved from the southern Proto-Dravidian period in the colloquial variants of Tamil. The inscriptions during the period of AD 275-350 were in Prakrit, and those of AD 350 to 550 were in Sanskrit. Tamil were used after Kalabhrar were defeated by Pallav. During the evolutionary period from 500 to 900, as a result of the strong interactions between Tamil and Sanskrit, a new religious awareness was created and the new applications of Agam Puram concepts were evolved. Briefly, the first stage of Malayalam language is reflected in Tolkappiyam, which gradually developed with the interference of Prakrit to the formation of 5th century language, namely Malanattu Vazhakkam or Chera Tamil, a representative of some transitional characteristics that molded its later personality. Therefore, from 5th century AD to 9th century, the second stage in which interaction with Sanskrit language and literature became very strong, producing Bhakti Kavyas, worship poems of Saivites and Vaishnavites, and 5 Mahakavyas, great epics like Chilappatikaram, Manimekalai, Valayavadi, Kundalakeshi, and Jivaka Chindamani. In this juncture, influence of the morphophonomic impulses of Chera Tamil is predominant in the literary language, as evident in Chilappatikaram, Manimekalai, and Tiruppagai. Therefrom, approximately from 10th century to 7th century, starts an amalgamation of Sanskrit and Malayalam, partially distancing morphologically from Chentamil, accepting new letters and scripts, entering into a new way of new system, entering into a two-way system of literary progression, Manipravalam and Part 2, encouraging a mix of Sanskrit Malayalam language and culture so as to inspire the appearance of Ramacharita, Kannasa Ramayana, representing Part 2 movement, and Manipravalam, defined in Leela Tilakam, represented by Sandesha Kavyas and Unniyachi, Unniyadi, Unniyadi Charitams, named as early Manipravala Kavyas. Later period is the age of modern Malayalam, emerged in the poems of Cheruseri, Eduthachen, and their successors, whereby Malayalam accepted the 6 language policies ascertained in Kerala by 19th century. So, the theories propounded by Caldwell and followed by various scholars, including A.R. Rajarajavarma, author of Kerala Vaninium, Vedankulam Kunjan Pillai, and L.V. Ramaswamy Iyer, that Malayalam is an offshoot of Tamil in the modern sense is not acceptable because
In Tolkappiyam, it is evident that Malayalam was the speech stream of colloquials of Sangam Tamil, and the term Tamil was used in it generally to denote the language Kodagu, Toda, Oda, Irula, etc., spoken in Dravida region or Tamilagam, which was confined to refer Tamil language only after Caldwell's theory, as cited above. Steinberg, a German missionary who wrote the first grammar for Tamil in Latin, 1680 to 1790, called it Malabarian language. Witnesses the generality of the term Tamil that cover the language of Malabar also. Before Caldwell differentiated the terms Tamil and Dravida, Tamil was used to refer to the languages of Tamilagam as an equivalent of Dravida. Anyhow, it is undisputable that in pre-Tamil period and post-Sangam era, Malayalam also was called Tamil. Kumarila Bhatta of 17th century BC AD, in his Tandravatika, uses the word Dravida to refer Tamil and Malayalam alike. It is the tradition followed from Tolkappiyam. Leeladilaga of 14th century used Tamil to indicate Malayalam, which shows that the practice of calling Malayalam as Tamil continued till then. In 13th century, Kannasa apologized not to blame his Ramayana as Tamil, while Ramacharita, another Patu category poem, belonged to 12th century AD, stated that his poem was written for the small people because the vocabulary in general and some grammatical usages followed Tamil rules. Sanskrit words are used according to Tamil Vadagal rules. Aran for Aran, Tharadalam for Tharadalam, Adi for Adi, etc. As well as Nadandar, Avatarittu, Alanda, Vilanda, like verbal inflectional forms used in the poetry was a matter of excuse. Gradually, Sanskrit words were used as tatsamas, loanwords, accepting Aryan script to write loanwords from Sanskrit. Adaptations and the loanwords were received in abundance into Malayalam, whereas Tamil stick to the traditional script confined to the consonants Kanga, Chanya, Tana system, even though the phonemic variations are marked by Aidam for the middle sounds. Not sounds, but letters are limited in Tamil. In short, the allophonic or phonemic variations of a consonant are written by one letter, like a ka for ga, kha, ha, and kha, as in Mani Mekalai, Adhigaram, etc. Then two streams of poetry is discussed in Leeladilagan, Part 2 and Manipravalam. I already have mentioned to the characteristics of Manipravalam in Malayalam, as defined in the Leeladilagan, that it is Bhasha Samskrita Yogam. Poems written in a mixed language of Sanskrit and Malayalam in a grand style, so that the words of the two languages should be coined unidentifiably. Sanskrit words with Malayalam inflection should be used. Tamil never sanctioned such a style, and it as explained above, insists Indo-Aryan words converted into Tamil letters. Part 2 in Malayalam, as defined in Leeladilagan, Dramida Sankhada Akshara Nibaddham, Eduga Mona, Vritta Vishesha Yuktam, means words should be converted as in Tamil into Dravidian letters, along with the poetics of Dravidian embellishments, Yeduga and Mona, prosody by variety in meters, not Sanskrit meters, should be followed. Whatever may be the difference between Tolkappiyam and the Leeladilagan, it is sure that the later work imitates the format and follows the aims of the former, and both are intended to postulate a framework
and methodology of writing for the elite class. The two streams are accepted in Malayalam, and early Manipravalam accepted the vocabulary from Sanskrit abundantly mingled with the traditional usages, while later Manipravalam adopted Sanskrit meters too enormously. Kannasan initiated a synthesis both trends mainly in vocabulary, which was formulated and established by Eduthachen, approving Arya script also to receive Sanskrit words without changing forms. Though Eduthachen didn't use the Sanskrit meters, the succeeded poets, enthusiastic in Manipravalam style, used them widely up to 19th century. By the end of 19th century, Sanskrit meters were replaced by Dravidian meters again, popularly reclaiming Dravidian trends. 11. The relation we are concerned with consider next is post-Sangam era, politically turbulent by the intrusions of Kalabhar, Pallavar and Chalukya, one by one in Tamilagam as a whole up to 7th century AD, and the revival of the Cholas and Pandyas in the same banners and Cheras resulted from a socio-cultural transformation bearing a new name, Kulasekhara Empire by 18th century, changing the name of the capital Magodavatanam into Mahodevada. Prakritic language spoken by the Prabhu Brahmins, who migrated to Cheranadu in large scale in an organized form, made remarkable impact in the social structure peacefully and influenced the ruling class, that means the kingdom, amazed the land and power so that they could extend the control over the society and power structure. It encouraged changes in the speech of the common people. These changes occurred in the colloquial, influenced the language of the Bhakti Kavyas of Saivites and Vaishnavites, as LVR had illustrated in Evolution of Malayalam Morphology and Premier to Malayalam Phonology. The great work Chilappatikaram and Manimekalai among the Panchamaha referred to above also reflects the same features. It is the Chera in Chenguttuvan on behalf of the trio kings, bearing the flags of the three countries, marched to North India to fight down the opponent kings. In the war, he challenges the enemies that he will show the valor of Tamilagam, not of Cheras. He shows that in the post-Sangam period also, the three countries were in union. The exact period of the historical background of the events in Chilappatikaram and the theme it was written may be different, and the time it was written may be different. The internal evidence indicates not very long a period between its incidents, if it is historical, and its composition. The epic is mere imagination. We can fix the background of the story in between 4th and 7th century, when Magadhi and Paishaji Prags were spreading in the region. The active participation of Chenguttuvan, the reference to Chola and Pandya kings, and the spread of Kannagi worship in Kerala and Tamil Nadu gives a historical touch to Chilappatikaram absolutely. The influence of Buddha, Jaina and Hindu regions visible in relation to the historical period also mark the imprint of history. We know that the author of Chilappatikaram, Ilankovadigal, was the younger brother of Cheran Chenguttuva, who instituted the idol of Kannagi at Kudungalur or at Chenganur, a dispute to be settled. The structure and narrative style in the epic portrays the changes occurred in the history, culture and political atmosphere of Tamilagam, especially in Chera country, that apart from small narratives in the praise of kings and lords at Sangam period, it is big in form, resembling the Sanskrit tradition and the content, having a storyline with a beginning, middle and end. The background includes the three countries, starting in Chola. Critical incidents happened in Pandya and the end in Chera. Now, Shaiva and Vaishnava division were also prevalent in these regions
but the difference is that the Cheras, in Chera, there was no serious and lasting conflict between these sects. Chenguttuvan accepted the prasada from Shaiva and Vaishnava temples with equal respect. An admixture of different religious complexion is seen in Chilapadigaram. Meanwhile, through Madalen, it preaches the noble morality and religious ethics a model ruler must follow. Manimekalai also shares a historical situation not basically different from this. Language of these kavyas and that represents Cherathamil can be explained quoting many portions of the epic. For instance, the opening song, Kunavayir Kootathar Araju Thurandirundu Kudaikko Cheril Ilango Vadiyuttu Kundakuravarodu Udingudan Udi Kolambu Vengai Nalangalar Urunila, or a portion from Vanjigandam, Yanim Chende from starts from Yanim Chende Chenden Edindu Devarin Devandigai me from Kundakuravai 11 to 15. Chirugudiyire, Teivam Kullumin Chirugudiyire, Patum Madai 9-14. Padagam Ba Vali Padagam Ba Vali Uliyam Padagam, and many other portions can be quoted to clarify my observation of its language, that only because some changes in the word endings, inflections and punarchi, it distances from Malayalam. We cannot say that Chilapadigaram strictly follows Tulkapia rules in form and content, but it contains Agam, Puram and Patu traditions, which is written after enough thinking, says the great epic. As it consolidates both Agam and Puram simultaneously, it will need an integration of both. More than that, it declares that Patu also is incorporated in the work, a strange attempt that actually became the starting point of Patu movement in the history of Malayalam poetry. Until Chilapadigaram, no Patu song was unearthed. As it is states, Agam and Puram are different from Patu. The division of Agam and Puram is well known, that Agam deals with the romantic, family and emotional affairs of individuals, whereas Puram matters war and social issues. This division is continued in Kerala societies, says MP Shangunni Nayar, describing lifestyles and culture of the elite class in Kerala, marked by the terms like Agattamma, Agattol, Agappani, Purappani, Agambadi, Agaseva in domestic words, Agapoduval, Purapoduval, caste names, Madilagam, Kovilagam, Chalapuram, Karapuram, place names, Agapurul and Purapurul in Kudiyatam, etc. The servants in the residence of Brahmins, Nayars and kings were divided into Agam and Puram services. Conservative Brahmins, especially women, even in this period will not come out of their inner space into the public area. That means the Agam Puram ideology is followed by Kerala elites, notwithstanding the passage of time. A portion from Manimekalai, Vizhavarai Kadai 64 to 72, for instance, Venmanal Kundum, Vidibunjailum, Tanmanal Tirutiyum, Lal Poondaraigalum, Devarim Makkalum,
ഒത്തുടം തിരിതരും നാളിഴു നാളിനും നാലിഴു നാളിനും നാങ്ക് അറിന്തീരന നാങ്ക് അറിന്തീര് എന ഒളിവരുൾ മറവരും തേവരും മാർവരും തേവരും തീരും മാവും കളിറും പകയും നീങ്ങി വഴിയും വിളനും ചുരുക്കന വാഴ്ത്തി അനിവിഴ അറൈന്തനർക്ക് അറൈകർ മുറുങ്കൻ. See how it resembles Malayalam with a little exception. I don't quote extensively because it will be exhaustive in a paper like this. Chollu, a Taniyan single poem given in the Padigam preface to Tirupavai by Vedanta Desikan presents the general character of the language at that period. Where Pugar Villipuradi Puram Melu Migavilanga Vit Chitan Tuya Tirumagalai Vandu Aranganarkas Turai Malay Muchudi Kodutta Mare. In this poem, except where and niyam, all other words with some morphophonic changes contained in Malayalam lexicon. A song from Tirupavai, song 16. In that poem, Inja, Inna, Udaya, Ude, or Inde, Vail, Vadil, Katavum, Kataga, Vandum, Vannu, Kapan, Kakan, and like uses differentiated from Malayalam. Periyapuranam and songs of Tirunavakarasi also provide proofs for the natural relation between Malayalam and Tamil. A quote from Tirunavakarasi, Munnam Avanudaya Namam Ketan, Murthy Avanudaya Pannam Ketal, Vinay Avanudaya Arur Ketal, Perthum Avanuke Pichi Anal. Gives next instance. The language of that period of the Bhakti movement cannot be isolated from the preceding and succeeding phase of evolution of Malayalam language because only after Nannul and Virajoliyam, Tamil and Malayalam based on the policy of adaptation of words and Vadajal by converting them into Dravidian letters or in the same form differentiated each other. In the language of Tirupavai and Thevaram, the relation between both was not split apart, so that those works were considered Tamil traditionally but having it a lot of Malayalam features. I called it Cherathamil or Malanattu Vazhakkam, following some prominent interpreters of Tolkappiyam. From Upper Thevaram, Naniyane, Cheyane, Nambane, Chimbunin, Tuniyane, Tulane, Aniyane. According to Tamil poetic, 6 types of poetic forms are there in Chendamil, namely Venba, Kalippa, Panjippa, Ajiyappa, Madhpa, and Paribadal. And all the Sangam works
come in any of these divisions. Tolkapi includes Nurpa. Tevaram is in Viditham category, composed in the period when the influence of Sanskrit was considerable. Anvida Abhi observes that Bharadam by Villiputhanar, Tirupugal by Arunagiri, and Tevaram by Thiruñan Sambandar have the lingual reduplication as a result of the influence of Sanskrit. The ideology and culture of Tirukural preaches has in-depth roots in Kerala apart from language relation. A language in which Tirukural is narrated reflects the fervor of Malayalam. Piravai Peringadal Ninda Erivan Adi Cheradar. All the words in it are Malayalam vocabulary as well as negative Piravai Peringadal like embellishments, and everything is Og in Malayalam. In another stanza, Malarkannin Mayati Minji Ivargan Palaganum Puokum Ende. The only word unfamiliar to Malayalam is Mayati by form, but Mayangaga is common in Malayalam. Folklore. Narodi Padalgal in Tamil and Narodi Padalgal in Malayalam have close affinity to each other. Nagam, serpent is a major cult in both cultures and have so many worship centers for it in Kerala and Tamil Nadu. It is true that serpent worship is in vogue all over India, but there are many place names related to Nagam, like Nagarkovil, Nagapattanam, Nagarur, Nagampadam, and Nagpur. There are many songs linked to serpents in Tamil and Malayalam. Manipurambu Bole, Balalau Nagare, Chiru Chulagu Bole, Padamudukam Nagare, Kunju Muttu Bole, Kannalagu Nagare, Pecherishi Bole, Palyalagu Nagare is a model for folk songs relation in Malayalam. Songs relation between Malayalam and Tamil. A Mannadi part in Tamil. Nasamaru Malai, Peyettum Mannadi. Mandaikuru Malai, Pettikyo Mannadi. Tesamaru Malai, Peyettum Mannadi. Teduki, Urigada, Pettikyo Mannadi. If not specially told, one cannot tell whether it belongs to Tamil or Malayalam. Next one to Mundi Mundi Vinayagane, Mukkannan Magane, Ten Magane, Velenuku Mun Piranda, Vinayagane, Mun Nadavai. Further, the oneness of Tamil and Malayalam lexicology is evident in innumerable words like pronouns, avan, our, adu, etc. The names of body parts, udal, talai, kannu, mook, etc. Words like jeevan, dektam, kudal, kal, mukkiyam, suryan, kala, ida, etc. The translations of classical literature of Tamil to Malayalam also want proper consideration when we think about the close affinity between them. Most of the Sangam works have been translated to Malayalam and more translations are indeed expected. Central Institute of Classical Tamil, Chennai has announced a translation project of those classics into various languages including Malayalam, which is welcome. But I have to explain why such a translation is needed if Malayalam language features are enormous in Sangam literature and post-Sangam literature. I would remind that the translations of Sangam works are necessitated because of the archaic forms of the language, not only for Malayalam speakers, but for the modern ordinary Tamil speakers also. It needs a detailed interpretation. Moreover, even from the early periods, Chentamil and Koduthamil followed separate grammar and linguistics, which was forces scholars to make separate grammar works for both divisions. Secondly, it should be remembered that only after 17th century, the translation of Tamil works to Malayalam started, because up to that period, Malayalam speakers could understand the
classics without depending translations. As we know, speech language is essentially what is meant by language, and it is defined the culture in modern linguistics. Following the contention about the origin of Malayalam language from the dialect of basic Dravidian language projected by Dr. K. Godharma is worth mentioning, and from the speech form of the western coast of Chedanadu in the early Middle Tamil theory of LVR is more prospective. I have suggested my correction to the later hypothesis that from Tolkappiyam we get the Malayalam specifications historically, geographically, and linguistically, and the folklore of southern region of Tamil Nadu prove the colloquial theory literally. So, more than literary and inscriptional languages, speech languages and folklore are more dependable to propound a theory of the origin of any language, because speech forms represent the changes come into force in languages, while literary and inscriptional languages just incline to change very slowly through centuries. Thank you for once more giving me an opportunity to present my views regarding the classical relation between Malayalam and Tamil, which, though approved by all, but not understood in the real sense. My attempt is to make the records in order so that the misleading regarding it can be set aside and project the historical imprints of language studies so as to rewrite the relations in an updated perspective. Thank you. நன்றி விடை பெறுகிறேன். நன்றிங்க ஐயா. தற்போது தேங்க்யூ சார். பேராசிரியர் ஆங்கிலத்தில் வாசித்த கட்டுரையின் சுருக்கமான சாரத்தையாவது தமிழில் தர வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு அதை தற்போது தமிழில் தருகின்றோம். மிகச் சுருக்கமாக, பேராசிரியரின் இக்கட்டுரை துவக்கத்தில் வரலாற்று சான்றுகளை அடிப்படையாக கொண்டு தமிழ்நாட்டிற்கும் கேரளாவிற்கும் இடைப்பட்ட வரலாற்று சான்றுகளை பற்றி விளக்குகின்றது. அடுத்ததாக தமிழக அரசுருவாக்கம் மூவேந்தர்கள் பற்றி அறிய சங்க இலக்கியங்களை தவிர வேறு சான்றுகள் இல்லை என்பதை விளக்குகின்றார். அடுத்ததாக குறிப்பிடத்தக்க கருத்துக்கள் மட்டும் இங்கு கூறப்படுகின்றன. சோனா கந்தசாமி ஐயா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற சங்கரர், ஆதிசங்கரர் அவர் என்பவர் சேர நாட்டை சேர்ந்தவராக அமைகின்றார் என்கின்ற கருத்தையும் இதில் குறிப்பிடுகின்றார்கள். அடுத்ததாக கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் 9ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் இடையே மலையாளம் என்பது சேர தமிழாகவும் அது மலநாட்டு வழக்கமாகவும் இருந்தது, அது தமிழாகத்தான் இருந்தது என்கின்ற கருத்தை முன்வைக்கின்றார்கள். தொல்காப்பியம் மலையாளத்தை தமிழ் என்றே குறிப்பிடுகின்றது. 3ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் கிபி 9ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் காலகட்டம் மிக முதன்மையானது. அக்காலகட்டத்தில் தான் சேர, சோழ, பாண்டிய அரசுருவாக்கங்கள் இங்கு உருவாகின. இக்காலகட்டத்தில் சேர அரசாங்கம் என்பது மலைநாட்டு வழக்காகவும் சோழ பாண்டிய காலகட்டம் என்பது தமிழகமாகவும் பேராசிரியர் அவர்கள் தனது கட்டுரையில் குறிப்பிடுகின்றார்கள். சேர நாடு என்பதை தனியாகவும் சோழ பாண்டிய நாட்டை தமிழ்நாடு என்பதாகவும் இவர்கள் பிரித்துள்ளார்கள். கரூர் என்பது தமிழ்நாட்டின் தலைநகராக இருந்தது என்றும் பல்வேறு ஊர்கள் அது போன்ற ஓவியங்கள் போன்றன தமிழகத்திற்கும் கேரளாவிற்கும் இடைப்பட்ட உறவுகளை சுட்டுகின்றன என்று விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக மக்களின் இதற்கு மேலும் சான்று வலுவூட்டுவதற்காக மக்களிடம் காணப்படும் இன்றும் கேரளத்தில் காணப்படுகின்ற மக்களிடமும் சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படுகின்ற அதே பாகுபாடு தமிழகத்திலும் கேரள மக்களிடமும் காணப்படுகின்றன என்று விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக MP சங்குனி நாயர், LV ராமசாமி ஐயர் ஆகியோரின் ஆய்வுகளை சுட்டி ஆகியோர் தமது ஆய்வுகளின் வழியாக தமிழுக்கும் மலையாளத்திற்கும் இடையேயான உறவுகளை சுட்டியுள்ளார்கள் என்பதை விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக திணை அமைப்பு பற்றியும் பேராசிரியர் தனது கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். திணை பிரிப்பு என்பதும் தமிழ்நாடு, கேரளா ஆகிய இரண்டிற்கும், தமிழில் காணப்படுகின்ற திணை பிரிப்பு தமிழ்நாடு, கேரளம் ஆகிய இரண்டிற்கும் பொருந்துவதாக அமைகிறது என்பதை விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக தொல்காப்பியத்தை ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவதன் வழி மலையாளம் தமிழின் ஒரு பேச்சு வழக்குத்தான் மலையாளம் என்பதாக விளக்குகின்றார்கள். தொல்காப்பியத்தில் பொதுமக்களுக்கான வழக்கு அவர்கள் விளக்கப்படுவதாகவும் சிறப்பு பாயிரம் சுட்டும் வழக்கும் செய்யுளும் ஆயிரும் முதலின் என்பதை சுட்டிக்காட்டி விளக்குகின்றார்கள். அடுத்ததாக தொல்காப்பியத்தில் சுட்டுகின்ற
பேச்சு வழக்கு, நாடக வழக்கு, புலனறி வழக்கு ஆகியவற்றை எல்லாம் விரிவாக விளக்குகின்றார்கள். அடுத்ததாக இவ்வாறாக அமைகின்ற இந்த நூற்பாக்களில் சிறு வேறுபாடுகளை செய்தாலே அது மலையாளிகளால் அது அறிந்து கொள்ள முடியும். எனவே தொல்காப்பியத்தின் மொழிநடை குறிப்பிட்ட அளவு மலையாளத்தோடு பொருந்துவதாக அமைகின்றது என்னும் கருத்தை முன்வைக்கின்றார்கள். அடுத்ததாக தொல்காப்பியரின் ஆசிரியராக சிறப்பு பாயிரம் சுட்டுகின்ற அதங்கோட்டு ஆசான் என்பவர் என்னும் பெயரில் வருகின்ற அதங்கோடு என்பது கேரளாவில் காண ஒரு ஊராக அமைகின்றது. எனவே அவருக்கும் இந்த ஊருக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு தன்னுடைய கருத்தையும் முன்வைக்கின்றார்கள். இக்கருத்துக்களுக்கிடையே மாறுபாடுகளும் காணப்படுகின்றன என்பதையும் இக்கட்டுரையிலேயே அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அடுத்ததாக தொல்காப்பியம் சுட்டுகின்ற இயற்சொல், திரிசொல், திசைச்சொல், வடசொல் ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டு இவற்றில் திரிசொல் ஒரு பொருள் குறித்த பல சொல் என்றும் பலபொருள் குறித்த ஒரு சொல் என்றும் 2 பாகுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. அது இன்றும் மலையாளத்தில் அப்படியே வழங்குகின்றது. குறிப்பாக மலையை குறிக்கின்ற சொல்லும் கடலை குறிக்கின்ற சொல்லும் ஒரே தொடர்பு உடையனவாக அமைகின்றன என்பதை விளக்குகின்றார்கள். அடுத்ததாக திசைச்சொல் என்பதை குறிப்பிட்டு தாய் என்னும் சொல் 2 வட்டார வேறுபாடுகளோடு அது எவ்வாறு விளங்குகிறது என்பதை விளக்குகின்றார்கள். அடுத்ததாக வடசொல் என்பது தற்பவம், தற்சமம் என்பதாக உள்ளது. சான்றாக அரங்கம், லட்சுமணன் என்கின்ற சொற்கள் அமைகின்றன. இது தமிழிலும் மலையாளத்திலும் ஒரே 2 இலக்கணங்களும் ஒரே போன்று அமைகின்றது என்பதை விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக இரு மொழிகளுக்கு இடையே அகராதி உறவுகளும் லெக்சிக்கல் உறவுகளும் உண்டு என்பதை விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக எச்சவியல் மலையாளத்திற்கான இலக்கணத்தை வரையறுக்கிறது என்பதை விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக திராவிடத்தில் குறிக்கின்ற வேந்தர், கொடுச்சி போன்ற சொற்கள் தமிழுக்கும் மலையாளத்திற்கும் மட்டும் உரியனவாக அமைகின்றன. அதாவது தமிழுக்கும் திராவிடத்திற்குமான பொதுவான சொற்கள் பல இருந்தாலும் வேந்தர், கொடுச்சி போன்ற சொற்கள் தமிழிலும் மலையாளத்திற்கும் மட்டுமே உரியனவாக அமைகின்றன. இதுவே இதன் அடிப்படையாக கொண்டு கால்டுவெல் போன்றவர்களுடைய ஆய்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டு தமிழுக்கும் மலையாளமும் மிக நெருக்கமாக அமைகின்றன என்பதை விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக குரங்கு குரக்கு என்றாவதும் கொடுந்தமிழ் செந்தமிழ் வழக்கு, அதாவது குரங்கு குரக்கு என்றாகிறது. இந்த வழக்குத்தான் தமிழையும் மலையாளத்தையும் வேறுபடுத்துகிறது என்பதை விளக்குகின்றார்கள். இதற்கு குன்றிய லிகரம் ஆவதுதான் இதற்கான காரணம் என்கின்ற கருத்தையும் முன்வைத்துள்ளார்கள். அடுத்ததாக அருவிகுதி பற்றி பேசியுள்ளார்கள். ஒவ்வொரு தமிழில் காணப்படுகின்ற ஒவ்வொரு புலவர்கள் பெயரில் பின்னாலும் அருவிகுதி காணப்படுகின்றது. இது மலையாளத்தோடு பொருந்துவதாக அமைகின்றது என்பதை சுட்டியுள்ளார்கள். இதே நேரம் இவ்வாறு இந்த புலவர்களினுடைய பாடல்களை சுட்டும் போது இந்த புலவர்கள் குறிப்பாக சேரர்களை பற்றி பாடியுள்ள புலவர்களின் பாடல்களில் சிறு மாற்றங்களை செய்தாலே அதை மலையாளத்தில் உள்ளவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்கின்ற கருத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அதே போன்று அகநானூறு, பதிற்றுப்பத்து, ஐங்குறுநூறு போன்றவற்றில் ஏராளமான சான்றுகளை இவ்வாறு குறிப்பிட முடியும் என விளக்கியுள்ளார்கள். அதே போன்று சேரர்களை போற்றுகின்ற வகையில் பல பாடல்கள் மலையாள மொழியில் பண்புகளை குறிப்பனவாக அமைகின்றன எனவும் விளக்கியுள்ளார்கள். இவை தவிர அடுத்ததாக இந்த அடிப்படையில் இவற்றை சங்க பாடல்களை நான் வெறும் மலையாள பாடல்கள் என வெறுமனே கூறவில்லை. மாறாக சங்க இலக்கியத்தின் பேச்சு வழக்காக மலையாளம் இருந்தது என்கின்ற ஒரு முதன்மையான கருத்தை இங்கு முன்வைக்கின்றார்கள். இவ்வாறு தமிழிலும் மலையாளத்திலும் பொதுவாக காணப்படுகின்ற சொற்கள் காணப்படுவதனால் இதை நான் அந்த பாடல்கள் மலையாளத்தில் எழுதப்பட்டது என கூறவில்லை. சேர பகுதியில் காணப்பட்ட அந்த பேச்சு வழக்கு மலையாளமாக இருக்கின்றது என்கின்ற கருத்தை இங்கு முன்வைத்துள்ளார்கள். அடுத்ததாக மற்றொன்றை குறிப்பிடுகின்றார்கள். 17ஆம் நூற்றாண்டு வரை மலையாளம் தமிழ் என்றே வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை குறிப்பிடுகின்றார்கள். அடுத்ததாக இந்த அடிப்படையில் மலையாளம் என்பது இடைக்காலத்தின் துவக்க பகுதியில், அதாவது ஏர்லி மெடிவல் பீரியட் வரை அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த தமிழ்தான் மலையாளம் என்கின்ற கருத்தை பேராசிரியர் முன்வைத்துள்ளார்கள். அடுத்ததாக 5ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் 9ஆம் நூற்றாண்டுகளில் காவியங்களிலும் இந்த ஒற்றுமை கூறுகளை காண முடிகிறது என்று விளக்குகின்றார்கள். 10ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் 17ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் சமஸ்கிருதம், மலையாளம் இந்த இரண்டிற்குமான கலப்பு ஏற்பட்டது என்கின்ற கருத்தை முன்வைத்துள்ளார்கள். இவற்றை மணிப்பிரவாளம், லீலா திலகம் ஆகியன சுட்டுகின்றது என்பதாக விளக்குகின்றார்கள். அடுத்ததாக AR ராஜராஜவர்மா, LV ராமசாமி ஐயங்கார் போன்ற பல ஆய்வாளர்கள் மலையாளம் தமிழில் இருந்து தோன்றியது, அதாவது மலையாளம் இஸ் ஆஃப்ஷூட் ஆஃப் தமிழ் என்கின்ற கருத்தை முன்வைக்கின்றார்கள். ஆனால் அது அவ்வாறு இல்லை. தமிழ்
பல்வேறு மொழிகளை குறிக்க பயன்பட்டுள்ளது. குடகு போன்ற பல்வேறு மொழிகள் அக்காலகட்டத்தில் தமிழ் என்றே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே என்று கூறி அந்த கருத்தை வந்து பேராசிரியர் இங்கு மறுத்துள்ளார்கள். இதற்கு சான்றாக சீகன் பால்கு வந்து என்பவர் தமிழ் மொழிக்கான இலக்கியத்தை லத்தீன் மொழியில் எழுதும்போது அதை மலபாரியன் இலக்கணம் என்றே எழுதுகின்றார் என்கின்ற கருத்தை இங்கு சுட்டியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக 13-12ஆம் நூற்றாண்டுகளில் மெதுவாக தற்சமமாக ஆரிய சொற்களை மலையாளம் ஏற்க துவங்கியது என்றும், ஆனால் தமிழ் அவ்வாறு ஏற்கவில்லை என்கின்ற கருத்தை முன்வைத்துள்ளார்கள். லீலா திலகம் பாட்டு மணிப்பிரவாளம் என்பதை இக்காலகட்டத்தில் சேர்க்க தொடங்குகின்றது. அந்த நேரத்தில் பாஷா சம்ஸ்கிருத் யோகம் என்கின்ற கருத்தை கொண்டு சமஸ்கிருத சொற்களை ஏற்கலாம் என்கின்ற கருத்தை அது கொண்டுள்ளது. ஆனால் தமிழ் அவ்வாறு செய்யவில்லை. அதற்கு மாறாக தற்பவம் தற்சமம் என்கின்ற விதியை தமிழ் பயன்படுத்தி கொண்டது என்கின்ற கருத்தை இந்த இடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். லீலா திலகமும் தொல்காப்பியமும் வேறுபாடுகள் நிறைய காணப்பட்டாலும் லீலா திலகம் தொல்காப்பியத்தின் மரபை குறிப்பிட்ட அளவு பின்பற்றுகின்றது என்கின்ற கருத்தை முதன்மையான கருத்தை இங்கு வந்து பதிவு செய்துள்ளார்கள். அடுத்ததாக கண்ணசர் எழுதிய ராமாயணம் பற்றியும் எழுத்தச்சன் கண்ணசன் என்பவர் 2 மொழிகளையும் கலந்து எழுவதை ஏற்றுக்கொண்டார் என்றும் எழுத்தச்சன் அதை மறுத்தார் என்கின்ற செய்தியும் இங்கு வந்து குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அதற்கு தொடர்ந்து ஒரு நாட்டில் ஏற்படுகின்ற சமூக வரலாற்று பின்புலங்களும் இந்த மொழிக்கலப்பிற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகித்தன என்பதை இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். பிருகு பிராமணர்கள் என்பவர்கள் வேற்றுமொழி பேசுபவர்கள். அவர்கள் சேர நாட்டில் நுழைந்த போது நுழைவதற்கான காலகட்டம் ஏற்பட்ட போது அங்கு வந்து சாதாரண பொதுமக்களினுடைய பேச்சு மொழியில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன என்பதை குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அடுத்ததாக காவியங்களுக்கு வருகின்றார்கள். இந்த கலப்பு காவியங்களிலும் பிரதிபலிக்கின்றன என்று விரிவாக கூறுகிறார்கள். சேரன் தன்னுடைய எதிரிகள், அதாவது சேரருடைய எதிரிகளாக அக்காலகட்டத்தில் வடநாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் அமைகின்றார்கள். அவர்களை சேரன் எதிர்க்கும் போது அவர்கள் யாவரும் தமிழர்கள் என்ற ஒரு ஒற்றுமை இருப்பதை சிலப்பதிகாரம் காட்டுகின்றது. இதன் வழி சங்கத்திற்கு பிற்பட்ட காலத்திலும் தமிழகம் ஒன்றுபட்டு இருந்தது என்பதை விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக இறுதி பகுதி கிட்டத்தட்ட நெருங்கிவிட்டது. 4ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் 7ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில்தான் என்பதற்கு ஒரு வேறுபாடுகளும், அதற்கு பிறகான காலகட்டங்களில் 2வது மலையாளத்தில் வந்து மற்றொரு 2ஆம் வேறுபாடு நடந்தது என்கின்றதையும் வந்து குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். தமிழ் மரபிற்கு மாறாக சமஸ்கிருத காவிய மரபை ஏற்க காண இருப்பது, அதாவது தமிழ் காப்பியங்களிலும் இந்த தமிழ் மரபிற்கு மாறாக சமஸ்கிருத காவிய மரபு நுழைவதை காண முடிகின்றது என்பதை அடுத்ததாக விளக்கியுள்ளார்கள். இறுதியாக சேர நாட்டில் மத வேறுபாடுகள் காணப்படவில்லை என்பதையும் இவ்விடத்தில் காண வேண்டும் என்பதை வந்து குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். மணிமேகலையிலும் இந்த வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன என்பதையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். குறிப்பாக அகம் புறம் என்கின்ற கருத்தாக்கம் இரண்டும் ஒன்றாக சேர்ந்து சமஸ்கிருதத்திற்குரிய காவிய மரபு தமிழிலும் உள்வாங்கி இருப்பதை வந்து இங்கு குறிப்பிடுகின்றார்கள். அடுத்ததாக பாட்டு மரபு என்பது இங்கு நுழைந்து விடுவதை குறிப்பிடுகின்றார்கள். இறுதியாக பக்தி இலக்கியத்தை ஆராய தொடங்குகின்றார்கள். பக்தி இலக்கியத்திலும் இவ்விரு மொழிகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை வந்து காட்டுவனவாக அமைகின்றன. பக்தி இலக்கிய மொழியையும் இதற்கான நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அடுத்ததாக நன்னூல், வீரசோழியம் ஆகியவற்றின் காலத்திலேயே வடசொல்லின் கலப்பை அடிப்படையாக கொண்டு வடசொல்லை ஏற்பதன் அடிப்படையில் 2 மொழிகளுக்கு இடையே பிரிவு ஏற்பட்டது என்கின்ற ஒரு முதன்மையான கருத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அடுத்ததாக பரதம், திருப்புகழ், தேவாரம் ஆகியவற்றில் சமஸ்கிருதத்தின் காரணமாக மொழி கலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை வந்து விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக இந்த காலகட்டத்திற்கு அடுத்து திருக்குறளை ஆராய்கின்றார்கள். திருக்குறளுக்கும் மலையாளத்திற்கும் இணக்கமான ஒரு மொழி உறவு உண்டு, அவற்றுக்கு இடையே ஒரு இணக்கமான மொழிநடை காணப்படுகின்றது என்பதை விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக தமிழ், மலையாளம் ஆகிய இரு பகுதி மக்களிடையே காணப்படும் நாட்டார் வழிபாட்டிலும் ஒரு பொதுமை உண்டு, குறிப்பாக நாக வழிபாட்டிலும் அந்த பாடல்களில் ஒற்றுமை உண்டு என்பதை விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக தமிழ், மலையாளம் ஆகிய இரு மொழிகளின்
ஆராய்வதன் தேவை அவசியமாகின்றது என்பதை விளக்கியுள்ளார்கள். அடுத்ததாக செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் தமிழ் மலையாளத்திற்கு இடையேயான மொழிபெயர்ப்புகளை முன்னெடுப்பதை வரவேற்பதாக குறிப்பிட்டு அது தேவையான ஒன்று என்பதை குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இவ்விடத்தில் 17ஆம் நூற்றாண்டிற்கு இருந்துதான் மலையாளத்திற்கு தமிழிலிருந்து மலையாளத்திற்கான மொழிபெயர்ப்பு தேவையானதாக அமைந்தது என்கின்ற ஒரு முதன்மையான கருத்தையும் முன்வைத்துள்ளார்கள். இறுதியாக கோத வர்மா என்பவருடைய கருத்தையும் என்பவருடைய ஆய்வையும் எல்.வி. ராமசாமி ஐயர் அவர்களுடைய ஆய்வையும் குறிப்பிட்டு அவர்களையும் நினைவு கூறுவதாக குறிப்பிட்டு கட்டுரையை நிறைவு செய்துள்ளார்கள். நன்றி. தற்போது கலந்துரையாடலுக்கான நேரம். பங்கேற்பாளர்கள் தங்களது வினாக்களை கேட்கலாம். பங்கேற்பாளர்கள் தங்களது வினாக்களை தற்போது கேட்கலாம். ராமமூர்த்தி சார் பேசுறீங்களாங்க சார்? ஒரு நிமிஷம். அவர் சார் இல்லையா? கோபிநாதன் போயிட்டாரா? ஆமா, அவர் விடை பெற்ற மாதிரி தெரியுது, விலகின மாதிரி தான் தெரியுது. அவர் இருந்தா கேட்கலாம். வருவாருன்னு நினைக்கிறேங்க ஐயா. வரட்டும். இது ஒரு முக்கியமான கட்டுரை தான். ஏன்னா இது அவர் இல்லாதனால ஒரு பொதுவான கருத்தை மட்டும் சொல்றேன். அவர் எல்லாம் ஒரு சோசியோ கல்ச்சுரல் ஹிஸ்டரி த்ரூ லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் ஒரு முக்கியமான கட்டுரை அது. எல்லா லிட்ரரி எவிடன்சஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு. மலையாளத்தை ஒரு செம்மொழியாக அறிவிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரொப்போசல் வந்தது. அதில் பெரும்பாலான கருத்துக்கள்ல எல்லாமே இவரோட கருத்துக்களை தான் எடுத்து கொடுத்துருந்துருக்காங்க. அதெல்லாம் எங்கள் நிறுவனத்துக்கு வந்தது, அதுக்கப்புறம் அதை அறிவிச்சாங்கிறது ஒரு செய்தி. ரெண்டு முக்கியமானதுன்னா, பொதுவாக லீலா திலகம் தமிழ் மலையாளம் ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருந்திருக்கு. ஆஃப் சுட்டுன்ட்டு மொழியியலாளர்கள் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. பல்வேறு நிலப்பரப்பில் பல்வேறு வகையான கிளை மொழிகள் இருக்கும். அந்த கிளை மொழிகள் ரெண்டு கூறுகளை சொல்லுவாங்க. ஒன்று இந்த மியூச்சுவல் இன்டெலிஜிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கூறும், அதுக்கு பிறகு டயலக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற ரெண்டு கூரை வச்சு ரெண்டு மொழி ஒன்றா இல்லை ரெண்டும் வெவ்வேறையா அப்படின்ட்டு வகைப்படுத்துவாங்க. அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது அவர் சொல்கிற மாதிரி மலையாளமும் தமிழும் ஒன்றா தான் இருந்திருக்கு. எப்போ வேற ஆயிடுச்சுன்னா, இது அந்த சமஸ்கிருதத்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வரும்போது தான் வேற இருக்குது. அது கிளியராக லீலா திலகத்தில் தெரியும். லீலா திலகத்தில் அவர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தமிழ் இலக்கணங்களோ இலக்கியங்களோ மலையாள இலக்கியங்களையோ இலக்கணத்தையோ குறைவா சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் லீலா திலகத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பாண்டி நாட்டு பாஷை அப்படின்ட்டு, இது கீழ் ஜாதியினர் பேசக்கூடிய பாஷை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அதே போல் அவர் சொல்கிற மாதிரி அடிப்படையில் ஒன்றா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல காவியத்தை படைக்கணும்னா இந்த மாதிரி மணிப்பிரவாளத்தை தான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு கொண்டு போய் அங்கேருந்து தான் பிரிப்பாங்க. அப்போ அந்த வேலை பார்க்கும்பொழுது அந்த மாதிரி சமஸ்கிருதத்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அதுவும் அந்த அந்த கீழ் ஜாதிக்காரங்க பேசுகிற பாண்டி பாஷை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருந்தது அந்த கேரளாவுடைய நாயர்களும் அந்த நம்பூதிரிகளுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக காட்டும். இந்த பிராமின்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத லீலாதலத்தில் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே போல் இன்னும் தொல்காப்பியத்தில் கூட அந்த இது என்னது தீப்பாயிறது இருக்கு இல்லையா, பல்சாண்டீரே அப்படிங்கிற அந்த சங்க இலக்கிய பாடல்கள், பெரும்பாலான பாடல்களில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சேர நாட்டில் தான் அந்த உடன்கட்டை ஏறுதல் அங்கிற வழக்கம் இருக்குமோ அப்படின்ட்டு தோணுது. அது இன்னும் அவர் அது எவிடன்ஸாக கூட சேர்க்கலாம். மீதி எல்லாமே களம் செய்கோவே அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் பாய்நாடு வேற நாடுகளை சேர்ந்ததாக இருக்கும். சேர நாட்டு புலவர்கள் பாடின பாடல்களில் இந்த இது பல்சாண்டிரே போன்ற பாடல்கள் இருக்கிற மாதிரி தோணுது. இது கூட ஒரு விதமான கல்ச்சுரல் வேரியேஷன்ஸ் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்குமோ அப்படின்ட்டும் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி கோதண்டராமன் சார் என்ன சொல்லுவார்னா, அந்த தமிழில் இருக்கக்கூடிய பால் காட்டக்கூடிய வீதிகள், பாலின் காட்டக்கூடிய வீதிகள் தான்
முதல்ல அது மாதிரி இல்லை, மலையாளத்தில் இருக்கிறது தான் ஒரிஜினல் அப்படின்னு கூட சொல்லுவார். அதனால் தமிழும் மலையாளமும் ஒரு காலத்தில் ஒரு டயலெக்ட்ஸ் தான், எல்லாமே ஒரு கிளைமொழிகளாக தான் இருந்திருக்குது. அதில் மலையாளம் வந்து ஆரியத்துடைய அல்லது சமஸ்கிருதத்துடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸாலையும் இந்த ஒரு விதமான அவங்களும் வரையறை செய்கிறாங்க. தொல்காப்பியர் சொல்கிற மாதிரி லீலாதளத்தில் எந்தெந்த எல்லை பகுதிகள்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு வரையறை செஞ்சு அது தமிழை வந்து அதை விட கம்மியான பாஷை, இல்லை ஆரியம் கலக்காத பாஷை, கீழ் அதினர் பேசக்கூடிய பாஷை அப்படின்லாம் ஒரு ஒரு இது வருது. ஸோ அதனால் அவர் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சரியாக தான் தோணுது. இதை வச்சுட்டு தமிழ் தான், மலையாளம் தான் தமிழ் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு குரூப் இருக்குது. ஆனால் பொதுவாக என்ன, ஒரு காலத்தில் அவர் சொல்கிற மாதிரி 7ஆம் நூற்றாண்டு 8ஆம் நூற்றாண்டு வரை கூட ஒன்றா தான் இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது. ரொம்ப நல்ல கட்டுரை. அவர்கிட்ட ஏற்கனவே இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து தான் அந்த இதுக்கு வந்து கிளாசிக்கல் மலையாளம் அப்படின்ட்டு பாயிண்ட்ஸ் நாங்கள் இங்கேருந்து கொடுத்தோம். அதனால் அவருடைய கட்டுரை என்பது இன்னும் இந்த எழுத்தச்சன் மலையாளம் யூனிவர்சிட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளாசிக்கல் சென்டரில் இந்த பாயிண்ட்ஸை தான் ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதனால் ஒரு முக்கியமான கட்டுரை தான். இதில் தமிழோட பெயர்த்து வெளியிடலாம். நன்றி. அவர்கிட்ட பேசிக்கிறேன் நான் தனியாக. நன்றி. நன்றிங்க சார். நன்றிங்க சார். அவங்க துணைவியார் வந்து மருத்துவமனையில் இருக்கிறாங்க, அதனால அவங்க அவசரமா புறப்பட்டார். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஐயா இப்போ நிறைவு செஞ்சிடலாங்களாங்க ஐயா? நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. தமிழ் மலையாள செவ்விலக்கிய உறவுகள் என்னும் பொருண்மையில் கட்டுரை வழங்கிய திரு பேராசிரியர் ரா கோபிநாதன் அவர்களுக்கு JNU தமிழ் பிரிவின் சார்பில் எங்களது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக இந்நிகழ்வில் பங்கெடுத்து பல்வேறு கருத்துக்களை வழங்கி கருத்து பரிமாற்றத்திற்கு வழிவகுத்த பேராசிரியர்கள், ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் JNU தமிழ் பிரிவின் சார்பில் எங்களது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். JNU தமிழ் பிரிவு ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய தமிழ் செவ்வியல் ஆய்வுகளின் தற்கால போக்கு என்கின்ற பொருண்மையிலான 7 நாட்கள் நடைபெற உள்ள பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தின் 2ஆம் நாள் அமர்வு நாளை நடைபெற உள்ளது. நாளை பேராசிரியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் பிரிதல் பொருள் பாடல்கள் தொல்காப்பியம் உரைகள் என்னும் தலைப்பில் முதல் அமர்விலும், பேராசிரியர் எல் ராமமூர்த்தி அவர்கள் தொல்காப்பியரின் மொழி கோட்பாட்டில் மெய்ப்பாட்டியல் என்னும் தலைப்பிலும் கட்டுரை வழங்க உள்ளார்கள். இந்நிகழ்வில் பங்கெடுத்துள்ள பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் நாளையும் இதே நேரம் இதே இணைப்பில் பங்கெடுத்து சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.